Okay, so today we'll discuss two new topics that are very important actually in terms of instrumentation. They are ammeter and voltmeter. So I'll try to present the document on the screen. You can just follow as usual. Okay. So right. First, what is an ammeter? Right? An ammeter we all know is used to measure the current in a circuit. So basically, an ammeter is a device used to measure the electric current in any branch of the circuit also. So we can connect in several branches, several ammeters also. So it does not mean that for the entire network we have to connect only one ammeter and only the total current ammeter can measure, nothing like that. It is a device that is used to measure electric current in any loop or branch of a circuit also. So basically what we mean by that, any segment of the circuit, whatever partial current also we want to measure, we can connect ammeters. Now we can connect as many ammeters as we want in a circuit to measure current, because different branches, we have seen already some loops also, different branches will have different amounts of current, I1, I2, I3, like that. Currents can be total current will be generally I. So total current I can be in different branches. So basically we may think that only one current can be measured by the ammeter. No, it's not like that. If I is the total current, it can be combination of several currents in the circuit. So total current will be just a summation of many of these currents. So we can have different ammeters for different currents. To measure different currents, we can have number of ammeters in same circuit. But we should know that an ammeter can basically cannot measure the current without disturbing the circuit to an extent. So an ammeter has this problem that it can actually disturb while measuring the, because basically an ammeter is a device that also has to consume the current from the circuit. So it is somewhat disruptive of the circuit. సర్క్యూట్లో కరెంట్ మెజర్ చేయాలంటే అమ్మీటర్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ సమ్ కరెంట్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ అ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ వేర్ we are connecting the ammeter, that current also goes through the ammeter also. So basically if you do that, we always know that ammeter we connect like this in series only. So we connect ammeter like this. This is ammeter. Now current is going through this particular branch. Let us call this current as I. Now this ammeter also should consume that current. That means the current is going through the ammeter also. Now this ammeter therefore will have a resistance. So ammeter has a resistance, right? It has resistance R, some resistance we can say. Later we can see that what is the resistance. Some resistance it has. That means when it tries to consume a current, some resistance is at play, some resistance is involved there. So ammeter cannot therefore measure a current without affecting the circuit to a small extent. Now the whole point of ammeter is how it should be designed. Now the point is ammeter should be designed in such a way that it does not affect the current through the circuit. That is the whole point. So yes, మేడం లేరా? మేడం ఉన్నారు, అనిత మేడం ఉన్నారు. ఇస్ ఇట్ యాడ్ చేస్తాలే, మేడం చేస్తారు. రైట్. సో డిజైన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, డిజైన్ ఆఫ్ ammeter, if you see how it is designed, that is an important point. What are the parameters or what are the considerations one has to undertake while designing this ammeter? Right. So basically ammeter, since it is consuming current, it should have its resistance in such a way that there is not a huge drop of voltage across the ammeter. So that is important. So what is the ideal connection therefore?
the ideal connection is to connect the ammeter in series. So the ammeter should be connected in series with any part of the circuit. Therefore, the current through that particular segment can be measured, because same current should flow through that. For example, in a circuit, suppose you have a resistance first. Let us say you have a resistance. Now you want to measure the current through the circuit. This current will be going through this resistance. Some resistance, let's say that it is R. Now suppose you are connecting the ammeter in this particular segment. You cannot connect it parallelly, because if you suppose connect the ammeter parallelly here, the current will branch here. So you cannot measure actual current if you connect the ammeter parallelly. Therefore, ammeter should be always connected in series. That is the point. Therefore, ammeter also will have a resistance inside, and the current through this resistor and that resistor should be the same. That is, the current through the resistance within the ammeter and the external resistance, they must be the same, and that is the reason generally ammeter is connected in series in any circuit. Right? Yes? Yes. నరసింహ వచ్చాడు, భరద్వాజ్ వచ్చాడు. ఓకే, జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు, అయినట్టు. ఆనంద్, ఇందాక ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలి ఉన్నారు, అయ్యారు వాళ్ళు. నరసింహ ఇస్ జాయినింగ్ నౌ. రైట్. Right. So I think most everybody has joined. Huh? Right. So okay. So what is the working principle of ammeter? The working principle of ammeter is that a coil suspended between the pole pieces of a magnet will undergo torque. That means we have a coil in the ammeter. Inside the ammeter, let us say ammeter is a box like this. We can understand that. We can understand that ammeter is like a box. Now, if it is a box, what is inside is the important thing. Let us say this is a box. Now it is connected in series to the circuit. So let us say that this is connected in series. Now inside something is happening such that it is able to measure the current. Now what is inside to do that we have to see, right? First of all, because here we have outside, what we are seeing is all, we are seeing a needle only. Outside we will have a only needle. Somewhere there is a window, small window. In that window we will see a needle only. So basically మనకు బయట కనిపించేది ఏంటి, అమ్మీటర్లో ఒక నీడిలే. But actually what is happening inside the principle is what we are now discussing. So the principle of measurement is like this. So the principle of measurement is basically a coil suspended between the pole pieces of a magnet undergoes a torque. అంటే ఆ కాయిల్ మీద ఒక ఆపోజిట్, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్, దట్స్ వై వి కాల్ దిస్ నౌ టార్క్. ఒక టార్క్ యాక్ట్ చేయాలి. ఎలాంటి కాయిల్ అది అనేది కింద డయాగ్రామ్లో చూడండి. కాయిల్ ఎలా ఉంటుందంటే, కాయిల్ ఇక్కడ ఒక కోర్ ఉంది, సర్క్యులర్గా ఒక కోర్ ఉంది. ఆ కోర్ చుట్టూ ఆ కాయిల్ చుట్టబడి ఉంది. సో ద కాయిల్ ఈస్ వౌండ్ అరౌండ్ అ కోర్. రైట్. నౌ కరెంట్ క్యాన్ పాస్ త్రూ దిస్ కాయిల్. కానీ ఇక్కడ వైండింగ్ కనుక మీరు చూస్తే, వైండింగ్ ఎలా ఉందంటే, పైన కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ ఉన్నాయి, కింద ఒక 3 వైండింగ్లు కనిపిస్తున్నాయి మనకు. అంటే 3 అంటే 3 కాదు, మన ఇక్కడ జస్ట్ చూపించడానికి అలా గీసాము. కొన్ని వైండింగ్స్ ఉంటాయి పైన కిందని. అంటే కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు పైన సపోజ్ మనం చూసుకుంటే కనుక, ఇక్కడ ఈ భాగంలో నేను గీస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది. కింద బ్రాంచ్లో కరెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సో కరెంట్ యాక్చువల్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేసేటట్టు సగం డివైడ్ చేసి కాయిల్ని వైండ్ చేస్తున్నారు.
Right, now where is the coil kept? The entire coil is kept between pole pieces of a magnet. ఇక్కడ పైన ఉంది చూడండి, pole pieces of the magnet. సో ఇన్సైడ్ ఒక పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఉందన్నమాట. అమ్మీటర్ బాక్స్ వెయిట్గా హెవీగా ఉంటుంది, మీరు పట్టుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఒక సెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఉందన్నమాట లోపల, నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్. మ్యాగ్నెట్ అంటే వీ నో దట్ దర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2 poles, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. రైట్, నౌ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ దర్ ఈస్ దిస్ కాయిల్. Coil should always be supported by a core. So మధ్య భాగంని కోర్ అంటారు. The center region of this coil is called the core. So coil is wound around the core. So this part is the coil. Right. Now this coil is nothing but a wire. Coil is nothing but a wire. That means it has some resistance. Let us call the resistance of the coil as RC. Resistance of the coil as RC. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ కరెంట్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను, అమ్మీటర్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ద కాయిల్ ఆల్సో. సో కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద కాయిల్ ఇన్సైడ్ ద అమ్మీటర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అమ్మీటర్లో ఇన్సైడ్ ఏమేమి ఉంటుందని చూస్తే, అమ్మీటర్లో ఇన్సైడ్ ఫస్ట్ ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, అది మెయిన్ పార్ట్ అమ్మీటర్ ఒక కాయిల్. ఆ కాయిల్లో కరెంట్ వెళ్తుంది, కాయిల్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఐ కాల్ ఇట్ RC is the resistance, and some current, let us not bother about the current now, but current is going through the coil also. రైట్, ఆ కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూడాలి మనం. రైట్, సెకండ్ ఏంటి, సెకండ్ ఏముంది అక్కడ, మ్యాగ్నెట్ ఉంది లోపల. మ్యాగ్నెట్ అంటే పోల్ పీసెస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, అంటే అర్థం ఏంటి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ 2 పోల్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెట్కి. సో అది ఎలాంటి మ్యాగ్నెట్ అనేది డిఫరెంట్ అమ్మీటర్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఆల్ వీ నీడ్ ఈస్ దర్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెట్ ఉంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ కాయిల్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ అంటున్నారు, అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు మూవ్ అనమాట. ఇక్కడ సస్పెండెడ్ అనే వర్డ్కి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, ద కాయిల్ ఈజ్ నౌ ఫ్రీ టు మూవ్, ఇట్ క్యాన్ రొటేట్. మూవ్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇక్కడ సస్పెండ్ అంటే మీకు తెలుసు, పెండులంలో ఎలా సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక బాబు, అట్లా సింపుల్ పెండులంలో బాబు సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది. స్టడీడ్ సస్పెండెడ్ అనే వర్డ్ ఆల్రెడీ వాడాం మనం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ కాయిల్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ బిట్వీన్ ద పోల్ పీసెస్ ఆఫ్ అ మ్యాగ్నెట్. అంటే అర్థం ఏంటి, బిట్వీన్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ దర్ ఈస్ అ కాయిల్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ టు రొటేట్. మనకు కావాల్సింది అక్కడ యాక్చువల్గా రొటేట్ అవ్వాలి. అది ఎందుకు రొటేట్ అవ్వాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో వెన్ అ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ కాయిల్, దట్ ఈస్ ద అమ్మీటర్ కాయిల్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ magnet is going to produce a magnetic field from left to right. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కనుక స్పెసిఫిక్గా మనం చూడాలంటే మనం ఇలా అనుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ టు రైట్, నార్త్ టు సౌత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాయిల్ మీద. ఇప్పుడు కాయిల్ మీద 2 పెర్పెండిక్యులర్ ఇది ఉంటుందన్నమాట. అంటే మన లేటర్ అని చదువుతాం దీని గురించి డీటెయిల్. ఇప్పుడైతే మీరేం తెలుసుకోవాలంటే అది మాత్రం చెప్తాను. టార్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఒకటి కరెంట్ వల్ల, ఇంకోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల. సో కరెంట్ డైరెక్షన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ 2 ఉండడం వల్ల 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. టార్క్ అంటే మనకు తెలుసు, టార్క్లో ఏమేమి ఉండాలి, 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉండాలి. మన తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం చదివేటప్పుడు దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా చదువుతాం. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఎలా అక్కడ ఏ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంటుంది, అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఎస్ ఎందుకు లేట్గా వస్తుంది రోజు, రైట్. Right. So what is actually happening here? Here there are 2 equal and opposite forces that produces a torque. So basically what is the result of this? This is 2 equal and opposite forces. There must be 2 equal and opposite forces. అక్కడ వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల ఒక టార్క్ ఉంటుంది. ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఫర్దర్గా ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం చదవాలి, డీటెయిల్డ్గా చదువుతాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్ ఆన్. కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో కరెంట్ మెజర్మెంట్స్ గురించి, రెసిస్టెన్స్ గురించి ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత మనం అమ్మీటర్ టచ్ అయిపోతే అమ్మీటర్కి ఆ ఫీలింగ్ రాదు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అమ్మీటర్ అంటే ఏంటనేది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళేటప్పటికి ఆ వేడి తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫినిష్ అమ్మీటర్ని. ఈ యూనిట్లో మీకు లాజికల్గా యాడ్ చేశారు అమ్మీటర్, వోల్టీమీటర్ రెండింటిని కూడా. సో మీరు అమ్మీటర్, వోల్టీమీటర్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ తెలుసుకుంటే ఫర్దర్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ తర్వాత మీకు ఈజీగా
ఒక పజుల్లో ఫిట్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది. సో ఇక్కడ నీడిల్ మూవ్ అవ్వాలి, నీడిల్ ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి. నీడిల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవ్వాలి. సో నీడిల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ లైక్ దిస్. నీడిల్ షుడ్ మూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆ నీడిల్ అలా మూవ్ అవ్వాలంటే 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉండాలి. సో ఈ రొటేషన్ ఇక్కడ జరగాలి. కింద రొటేషన్ జరగాలంటే ఇక్కడ టార్క్ రొటేషన్ అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఒకటి, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఒకటి. ఆ కాయిల్ మీద దాన్ని రొటేట్ చేయడానికి ఒక అప్వర్డ్ ఫోర్స్, ఒక డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ కనుక యాక్ట్ చేస్తే కాయిల్ రొటేట్ అవుతుంది. కాయిల్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? లెట్ us say దిస్ ఈజ్ ద కాయిల్, అంటే కోర్ ఆఫ్ ద కాయిల్. అది కాయిల్ అంటే కోర్ ఆఫ్ ద కాయిల్. కోర్ షుడ్ రొటేట్ క్లాక్ వైజ్ ఎలా తిరుగుతుంది? అప్వర్డ్ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ ఒక ఫోర్స్ ఉంది. సో ఇది ఏమో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ హౌ యూ గెట్ అ టార్క్ ఇన్ ది అమ్మీటర్. సో టార్క్ వల్ల అక్కడ ఆ ఫ్రీలీకి సస్పెండెడ్ కాయిల్ మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయితే మనకు కరెంట్, కాయిల్లో ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటే కనుక ఈ టార్క్ కూడా హైయర్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ద టార్క్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, strength of the mag field, and second ఏమో current through the coil, రైట్. ఇప్పుడు కరెంట్ త్రూ ద కాయిల్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్తే డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే టార్క్ పెరగడం వల్ల అప్ అండ్ డౌన్ ఫోర్సెస్ రెండు తిప్పుతాయి, దాన్ని కోర్ని బాగా తిప్పుతాయి అనమాట. కోర్ కనుక తిరిగితే ఆ నీడిల్ ఇంకా కదులుతుంది ఫాస్ట్గా. నీడిల్ అనేది మనకు లెఫ్ట్లో ఉంటే 0 కరెంట్. సో డయల్ ఎలా ఉంటుంది? మనకు అమ్మీటర్ బయట మనకు కనిపించేది ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ దర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ విండో, గ్లాస్ విండో ఉంటుంది అమ్మీటర్లో. అమ్మీటర్ చేతులు ఎత్తి చూస్తే మీకు గ్లాస్ విండో ఉంటుంది, చిన్న విండో. ఆ విండోలో ఇలా ఒక నీడిల్ కనిపిస్తుంది మీకు, అంతే. ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం 5 మిల్లీ యాంపియర్స్, 10 మిల్లీ యాంపియర్స్, ఈవెన్ పెద్ద మీటర్స్లో 5 యాంపియర్స్ కెన్ బి మెజర్డ్. బట్ జనరల్గా డీసీ కరెంట్స్ మనం చూస్తే 5 మిల్లీ యాంపియర్స్, 15 మిల్లీ యాంపియర్స్, 20 మిల్లీ యాంపియర్స్ అని ఎంతో కొంత రేంజ్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్. సో ఈ నీడిల్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు కంప్లీట్లీ టు ద రైట్, దెన్ దట్ ఇండికేట్స్ దట్ దర్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం కరెంట్ త్రూ ద అమ్మీటర్ దాని లిమిట్ రీచ్ చేసింది. ఇలా నీడిల్ కనుక రైట్ సైడ్లో వచ్చి టచ్ అయిపోతే ఆ అమ్మీటర్ కరెక్ట్గా మెషర్ చేయలేదు కరెంట్ని, ఎందుకంటే సర్క్యూట్లో ఉండే కరెంట్ దానికన్నా ఎక్కువైపోయింది. మోర్ దెన్ 15 మిల్లీ యాంపియర్స్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఉంటే మీరు అక్కడ ఒక 15 మిల్లీ యాంపియర్ అమ్మీటర్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే ఆ అమ్మీటర్ ఆ కరెంట్ని కరెక్ట్గా మెజర్ చేయడానికి కుదరదు. సో దెన్ యూ హెవ్ టు చేంజ్ ద అమ్మీటర్. ఇంకో పెద్ద రేంజ్ ఉన్న అమ్మీటర్ తీసుకోవాలి అప్పుడు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డిఫ్లెక్షన్. ఈ డిఫ్లెక్షన్ కనుక ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేసిందంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్తుంది సర్క్యూట్లో, దానికి అమ్మీటర్ మార్చాలి, రైట్. సో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇంతే. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అగైన్? ఎ కాయిల్ సస్పెండెడ్ బిట్వీన్ ద పోల్ పీసెస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. పోల్ పీసెస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది, సౌత్ పోల్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద 2 పోల్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో పోల్ పీసెస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ఒక కాయిల్ ఉంది, సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉంది. సర్క్యులర్ అంటే కాయిల్ ఎలా సర్క్యులర్ అవుతుందంటే కోర్ ఉంది, ఆ కోర్ చుట్టూ కాయిల్ని మనం చుట్టాము. సో కరెంట్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు కరెంటు ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంకో డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో 2 డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా డిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది, అక్కడ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ అనమాట. కాయిల్కి సెంటర్లో కోర్లో ఒక నీడిల్ అటాచ్ చేశారు. సో కాయిల్ కనుక తిరిగితే ఆ నీడిల్ కూడా కదులుతుంది. నీడిల్ ఎలా కదులుతుందంటే కాయిల్ కనుక క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అయితే, ఇఫ్ ద కాయిల్ రొటేట్స్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ద నీడిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టు ద రైట్, టువర్డ్స్ రైట్ అది కదులుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ దర్ఫోర్ 0 రీడింగ్ అని ఫిక్స్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ సైడ్ నో కరెంట్ పాస్, వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ 0 ద నీడిల్ విల్ బీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూపిస్తున్నాం కదా 0 అని అక్కడ. సో ఆ రకంగా మనం వెన్ ద హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్, దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మీటర్. సో రైట్ సైడ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్, ఈ క్యాన్ మెజర్ ద మ్యాక్సిమం కరెంట్. ద డిఫ్లెక్షన్ ఈస్ దర్ఫోర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. కరెంట్ కింద చూడండి, కరెంట్ త్రూ దిస్ వైర్ ఈస్ ఐ. ఇక్కడ ఐ అనే కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద వైర్. యూ కెన్ సీ దట్ this current is going through the coil also. So whatever current is there in the external circuit, same current is going through the coil. Then that current leaves the circuit. Basically, this is what is happening. This is how ammeter can measure the current. కానీ ఒక్క చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఇందులో. వాట్ ఎవర్ వీ హెవ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ ద బేసిక్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. కానీ అడిషనల్గా కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే హై కరెంట్ కనుక ఈ కాయిల్లో పాస్ చేస్తే కనుక కాయిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. So to prevent coil damage, to prevent the entire current going from the circuit to the coil only, we have to do a small modification. ఆ డీటెయిల్ ఏంటనేది we can see that
సో ఇక్కడ ఫర్దర్గా చూడండి పైన, వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఇట్ ద మ్యాగ్నెట్ అండర్గోస్ ద కాయిల్ అండర్గోస్ అ టార్క్, ఆల్రెడీ చెప్పాను అది. దిస్ రొటేషన్, దట్ ఈస్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద కాయిల్, ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎ డిఫ్లెక్షన్ ఆన్ అ స్కేల్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది స్కేల్? పైన ఉన్నది స్కేల్. పైన స్కేల్లో మార్కింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, రీడింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద స్కేల్, సో ఇట్ ఈస్ 0. రైట్ సైడ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ 5 MA ఏదో ఉంటుంది, 5 mA 10 mA ఎంతో ఒకటి ఉంటుంది. ఆ అమ్మీటర్ ఎలా డిజైన్ చేశారు, కాయిల్ ఎంత పెద్దది ఉంది, కరెంట్ ఎంత పాస్ చేయొచ్చు, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అమ్మీటర్ రేంజ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్. అమ్మీటర్కి రేంజ్ అని ఒకటి ఉంది కదా, ఎంత మెజర్ చేయగలుగుతుంది, మ్యాక్సిమం కరెంట్ దట్ ద అమ్మీటర్ క్యాన్ మెజర్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్. రైట్. సో there will be a deflection on a scale with a pointer. So scale ఉంది ఇక్కడ, దాంట్లో రెడ్ కలర్లో we have a pointer also that is pointing us to the reading of the ammeter. The scale reading అంటారు దాన్ని. రీడింగ్ అంటే వాల్యూ ఎంత ఉంది ఆ స్కేల్లో, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో ద స్కేల్ రీడింగ్ గివ్స్ ద magnitude of the current through the coil. So how much current is passing through the coil, ఆ కరెంట్ బట్టి ఉంటుంది ఆ డిఫ్లెక్షన్. సో ద డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద current passing through the coil. This is the basic principle of ammeter. Fine. Next, construction లో exact specifics ఏంటని తెలుసుకోవాలి. What is actually happening in the construction of the ammeter, how it is designed. Construction అంటే ఇక్కడ what do we mean by construction? Basically the design of the ammeter, fundamental design ఎలా ఉంటుంది అమ్మీటర్లో, what is the design of the ammeter, that is what we mean by construction. Right. The current carrying coil wound on a core, ఇందాకనే చూసాం, is kept between the pole pieces of a magnet. Fine, that is known to us now. A needle is attached to the core. ఆ డయాగ్రామ్లో, పైన డయాగ్రామ్లో కనుక మీరు చూస్తుంటే కోర్ సెంటర్ నుంచి ఒక నీడిల్ ఉంది. సో ద నీడిల్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద కోర్. A graduated scale, రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ అ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్, అంటే అందులో రీడింగ్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి అవుతుంది, అలా గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తారు. సో ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఆర్ క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ అంటారు దీన్ని. గ్రాడ్యుయేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఉంది. డిఫ్లెక్షన్ అంటే ఎక్కడ అది డిఫ్లెక్షన్ అనేది, ఆ కాయిల్ ఎంత తిరుగుతుంది అనేది డిఫ్లెక్షన్. డిఫ్లెక్షన్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం మనం నార్మల్గా, రొటేషన్ కాబట్టి థీటాలో మెజర్ చేయాలి. సో డిఫ్లెక్షన్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్. సో మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ అక్కడ చూస్తే కనుక మీరు పైన, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్, సి ద డిఫ్లెక్షన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ లెట్ us say is about 60 degrees అని అనుకుందాం. Let us assume that this is roughly about 60 degree maximum deflection. 60 degree is the deflection. So what we have here is some 60 degree deflection for theta, and current is 5 milliamperes. So ఒక 12 degree deflection ఉంటే 60 by 5 is what, 12. సో ఒక 12 degree deflection ఉంటే కనుక how much is the current, that is 1 milliampere current. So the calibration is done in such a way that 1 milliampere current corresponds to 12 degree deflection. సో దీన్నే మనం ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ అంటారు. స్కేల్ ఈజ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ సచ్ దట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఓకే. సో a graduated scale measures the deflection, which is a measure of the magnitude of the current through the coil. So exact magnitude, how much current is passing through the coil, that can be obtained based on the deflection produced. ఇక్కడ క్యాలిబ్రేషన్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏంటనేది క్లియర్గా చెప్పాను నేను. యాంగిల్ ఎంత రొటేట్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు. సో కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకు అక్కడ స్కేల్లో కరెంట్ రీడింగ్స్ చూడవచ్చు. అక్కడ మన డిగ్రీస్ మెజర్ చేయట్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 డిగ్రీ వెళ్ళింది, 6 డిగ్రీ వెళ్ళింది అనేది మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫ్లెక్షన్ ఎన్ని డిగ్రీలు అనేది మనకు కాదు, మనకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రీడింగే వచ్చేస్తుంది. 4 మిల్లీయాంపియర్ల కరెంట్ అని వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ స్కేల్ కనుక ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లో ఉంటే, ఇక్కడ ఉంటే, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే 4 మిల్లీయాంపియర్ కరెంట్ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఒక 2 డివిజన్స్ పోతే 5. సో ఎవ్రీ 2 డివిజన్స్కి 1 మిల్లీయాంపియర్ కరెంట్ అని గ్రాడ్యుయేట్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్ బై అ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్. So this graduated scale measures the deflection, which is a measure of the magnitude of current through the coil, right? Okay. ఇప్పుడు కింద చూడండి, స్పెసిఫిక్గా సర్క్యూట్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం మళ్ళీ we are going to see here. So what is actually the working here? Current from outside is I అనే కరెంట్ అవుట్ సైడ్ కరెంట్ ఇది. That current is going through the ammeter and there is a needle deflection is happening, but that current is not the whole current that is going through the ammeter. Ammeter is as such in series. Remember this point, very important point. Ammeter is in series. There is no doubt about that. To the external circuit, ammeter is in series. Fine, this is a valid point. But within the ammeter, the design is in such a way that the coil
that is this coil inside whatever we discussed so far, that is ammeter coil. That coil has a resistance RC, and that coil is in parallel to another resistance. That resistance is called small r. That resistance has a special name called shunt resistance. ఇంతకు ముందే షంట్ అంటే ఏంటనే ఒక ప్రాబ్లంలో మనం చూసాము. షంట్ అంటే నేను అప్పుడే చెప్పాను మీకు, ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తే దాన్నే షంట్ అంటారు. షంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసే రెసిస్టెన్స్నే షంట్ అంటారు. సో ఇక్కడ కాయిల్కి ఆ రెసిస్టెన్స్ని ప్యారలల్గా చేస్తున్నాం అనమాట, అందుకని దాన్ని షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆర్సీ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ అండ్ దాట్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు స్మాల్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ని ఇక్కడ మనం వేరే ఒక రెసిస్టెన్స్ని అమ్మీటర్లో లోపల ఫిక్స్ చేయాలి. అంటే మన కాదు, అమ్మీటర్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళు, కంపెనీ వాళ్ళు అమ్మీటర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడే లోపల ఫస్ట్ 2 మ్యాగ్నెట్లు పెడతారు, మ్యాగ్నెట్కి మధ్య ఒక కాయిల్ని పెడతారు, తర్వాత కింద దానికి ప్యారలల్గా ఒక హై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, షంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని పెడతారు. ఈ రకంగా ఎందుకు పెడతారు అనేది ఇప్పుడు వర్కింగ్లో తెలుసుకుందాం. వై దిస్ ఇస్ డన్ సచ్ వే దట్ దర్ ఈస్ అ షంట్ రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ షంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. Right. So in an ammeter, a resistor having a small resistance is connected in parallel. So this resistance is having a small value, it is connected in parallel to the coil. This resistor is called the shunt. The name of this resistor is the shunt. The current to be measured is passed through the ammeter by connecting it in series with the segment. Already నేను చెప్పాను, మెయిన్ సెగ్మెంట్కి అమ్మీటర్ కనెక్షన్ ఏమో సిరీస్లోనే ఉంటుంది. సో ద అమ్మీటర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ సిరీస్ టు ద మెయిన్ సెగ్మెంట్. సో ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, దానికి అమ్మీటర్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్. దిస్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ మీనింగ్ బై దిస్, రైట్. ద కరెంట్ ఎంటర్స్ అమ్మీటర్ త్రూ ద టెర్మినల్ మార్క్డ్ పాజిటివ్. సో అమ్మీటర్కి కూడా మన యాక్చువల్గా అది డైరెక్షన్, రియల్ సర్క్యూట్స్లో మోస్ట్ సర్క్యూట్స్లో మనకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ ప్రిసైజ్గా ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు మెజర్ చేయడానికి, కరెంట్ వరకు మెజర్ చేయడానికి. కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ కనుక తెలుసుకోవాలంటే అమ్మీటర్ని మనం కరెక్ట్గా పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగటివ్ టెర్మినల్ కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ పాజిటివ్ టు సమ్ కాంపోనెంట్ ఉంది సర్క్యూట్లో. సో ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ సర్క్యూట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది నెగటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, ఇక పాజిటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం బయట ఇంకా ఏమేవో కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉందని అనుకుందాం. పోనీ ఇది బయట రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేయాలి, అమ్మీటర్ నుంచి మనం మళ్ళీ కోర్స్ సర్క్యూట్ కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక కీ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. అనదర్ కాంపోనెంట్ క్యాన్ బి దేర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, నో ప్రాబ్లం. ఇది బ్యాటరీ, ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ సమ్ పొటెన్షియల్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సమ్ ఆర్, ఇది అమ్మీటర్. ఇక్కడ బ్యాటరీ నుంచి ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి దీని పొలారిటీ పాజిటివ్, దీని పొలారిటీ నెగటివ్. రెసిస్టెన్స్కి కూడా యాజ్ సచ్ పొలారిటీ ఏం లేదు, కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్కి మన రెసిస్టెన్స్లో కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్ ఉన్నట్టు తీసుకోవచ్చు. సిమిలర్గా ఇక్కడ అమ్మీటర్కి కూడా మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే, అమ్మీటర్కి కూడా పాజిటివ్ పొలారిటీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్, నెగటివ్ పొలారిటీ ఈజ్ అదర్ సైడ్. సార్ కరెంట్ డైరెక్షన్కి ఇది అవసరమా అంటే, డైరెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి ఈ నెగటివ్ సైన్, పాజిటివ్ సైన్ ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్కి దీనికి సంబంధం లేదు. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ నెగటివ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ని కనెక్ట్ చేసేసి కింద ఇటు నెగటివ్ టెర్మినల్ని కనెక్ట్ చేసేసుకొని ఇటు పాజిటివ్ని కనెక్ట్ చేసిన, అమ్మీటర్లో 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి బయట మనకు అంతే. అమ్మీటర్ మీకు చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక బాక్స్, దాంట్లో ఒక విండో, కింద 2 నాబ్ ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్. ఈ విండోలో, గ్లాస్ విండోలో మనకు రీడింగ్స్ కనిపిస్తాయి, నీడిల్ ఉంటుంది, రీడింగ్స్ కనిపిస్తాయి, కింద పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక వైర్ వస్తుంది బయట నుంచి, ఇక్కడ ఇంకో వైర్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. మెయిన్ సర్క్యూట్లో ఇదే ఉంటుంది అమ్మీటర్ అంటే మనకు. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చూసిన సర్క్యూట్ని రిపీట్ చేయాలంటే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, కింద బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది బ్యాటరీ అంతే. ఇది బేసిక్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగటివ్ టెర్మినల్ మీరు కనుక ఈ నెగటివ్ ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, కలర్ మార్చుతా లేకపోతే. ఇప్పుడు కనుక మీరు ఈ పాజిటివ్ ఈ వైర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చుకొని, ఈ వైర్ని ఇక్కడ ఇచ్చినా మీరు నెగటివ్ పాజిటివ్ ఇచ్చినట్టు అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. అమ్మీటర్లో మీకు కరెంట్ విల్ బి షోన్ బై ద అమ్మీటర్. కానీ మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అక్కడ మారితే కనుక డిఫ్లెక్షన్ మీకు టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది కొన్ని అమ్మీటర్స్లో. సో కొన్ని అమ్మీటర్స్లో డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఆల్రెడీ డిఫ్లెక్షన్ 0లో ఉంది. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ మారేటప్పుడు ఫర్దర్ లెఫ్ట్ వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంది, డిజైన్ బట్టి అది ఉంటుంది. అది కూడా
ఫర్దర్ లెఫ్ట్ వెళ్ళడానికి మీ కరెంట్ మీనింగ్లెస్ అలా వెళ్తే. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ అక్కడ కరెక్ట్గా రాదు. అందుకని అమ్మీటర్కి కూడా జనరల్గా ఒక పొలారిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. దట్స్ వై జనరలీ అమ్మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ current entering terminal is called positive terminal and the terminal through which current is leaving is called the negative terminal, right? So when no current passes through the ammeter, the needle will be showing zero value kada. Left side lo untundi needle zero reading చూపిస్తుంది needle, right? When some current is passing, what is happening, we have to say that, right? Let the resistance of the ammeter coil be RC. ఇక్కడ రెండు రెసిస్టెన్సెస్ మనకు ఉన్నాయని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు. సో అమ్మీటర్లో బేసికలీ దర్ ఈస్ అన్ RC రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ కాయిల్. సో దిస్ ఈస్ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్ ప్యారలల్ టు ద కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ దర్ ఈస్ అ రెసిస్టెన్స్ కాల్డ్ స్మాల్ r, దట్ ఈస్ అ షంట్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? సో let the resistance of the coil be RC and the small shunt resistance connected in parallel to the coil be small r. When a current I is sent through the ammeter, the current divides into two parts. Obviously బయట నుంచి మనకి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కరెంట్, whole current in the circuit I, that is now branching into, let us say, I1. The second branch we can assume that it is the remaining current, so it is I minus I1. This is how the current is dividing in the circuit, right? So it is dividing now into two parts, right? So when a current I is sent through the ammeter, the current divides into two parts. A part I1 goes through the coil of the ammeter. So paina this part is coil of the ammeter is I1, so RC through the coil, and the remaining I minus I1 goes through the shunt. This is the shunt resistance, and therefore a current I minus I1 is going through the shunt resistance. So this resistance is what we call again and again, we name this as shunt resistance. ఈ షంట్ అనే పదం రెగ్యులర్గా మనం వాడుతుంటాం. లేటర్ అని కూడా గ్యాల్వోమీటర్ల వాటిలో కూడా మళ్ళీ వీ హవ్ టు డిజైన్ గ్యాల్వోమీటర్. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో అగైన్ ఐ విల్ కవర్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దాట్. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ ద షంట్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? షంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ కాబట్టి దాన్ని షంటింగ్ అంటారు, షంట్. So when a current I is sent through the ammeter, the current divides into two parts, as I said. Therefore the potential difference across RC is the same as that of R. మనకు తెలుసు ఒక బ్యాటరీకి ప్యారలల్గా రెండు రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సపోజ్ దెర్ ఆర్ టూ రెసిస్టెన్సెస్, లెట్ us say, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ డ్రా హియర్, దెర్ ఆర్ టూ రెసిస్టర్స్, రెసిస్టర్ R1 అండ్ ఇన్ ప్యారలల్ దెర్ ఈస్ అనదర్ రెసిస్టెన్స్ R2. ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉంది, కామన్గా ఒక బ్యాటరీ ఉంది. ఈ బ్యాటరీని ఒక పొటెన్షియల్ V అయితే కనుక, లెట్ us say దిస్ ఈస్ AB, పైన కింద ఉన్న రెసిస్టర్ని AB అని పిలుద్దాం, పైన ఉన్న రెసిస్టర్ని CD అని పిలుద్దాం. లెట్ us కాల్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ CD, దిస్ యాజ్ AB, R1 R2. ఇక్కడ మనకు కరెంట్ బ్రాంచ్ అవుతుంది. మనకు తెలుసు ఇది, ఈ సర్క్యూట్స్ మనం చాలా సర్క్యూట్లు ఇలాంటివి చూసాం కదా. కరెంట్ I విల్ బ్రాంచ్ ఇంటూ I1 అండ్ I2 ఆర్ I minus I1, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ రెండు కరెంట్స్ ఇక్కడ కలుస్తాయి అనమాట, రైట్ సైడ్లో వచ్చి కలిసి మనకు మళ్ళీ సింగిల్ సేమ్ కరెంట్ I మస్ట్ కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్. సో I ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ ఇంటూ టూ బ్రాంచెస్, I1 అండ్ I2. అగైన్ హియర్ I1 అండ్ I2 ఆర్ మెర్జింగ్. సో I1 ప్లస్ I2 జరుగుతుంది అక్కడ. మళ్ళీ అది కిందకి వచ్చేస్తుంది, సర్క్యూట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ త్రూ ద టూ రెసిస్టర్స్, బట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్. ఈ కామన్ పొటెన్షియల్ V అనేది దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ. దానికి ప్యారలల్గా రెండు రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ V ఇక్కడ 0 అని తీసుకుంటే, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లెట్ us కాల్ V అండ్ రైట్ సైడ్ 0 బికాస్ పాజిటివ్ నెగటివ్. ఇక్కడ కూడా V 0 ఉంటుంది, మధ్యలో కూడా V అండ్ 0 ఉంటుంది. సో ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ వి నో దట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్, దర్ఫోర్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ మన RCని ఇక్కడ వేసుకోండి. దిస్ ప్లేస్ హియర్ వీ హ్యావ్ నౌ RC ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ R1, కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ RC, కింద ఒక షంట్ రెసిస్టెన్స్ స్మాలర్ ఉంది. సో సేమ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ అ కాయిల్ రెసిస్టర్ RC, ఇన్ ప్యారలల్ టు దట్ దర్ ఈస్ అ షంట్ రెసిస్టర్ R, స్మాల్ r. Therefore whatever is the potential difference through this branch, the same potential difference will be there across this and this, but current outside is going like this I. Potential difference మాత్రం ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లో సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని V అని పిలుద్దాం, let us say. That is what we are calling here potential difference. So the potential difference across RC is the same as that across R. అంటే కరెంట్ ఇక్కడేమో వేరే కరెంట్ కదా, పైన the current is I1, the next branch the current is I minus I1. So this current is different but the potential across these two is same.
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెసిస్టర్కి మనం ఆర్సీ అనే రెసిస్టర్కి, ఆర్సీ ఈజ్ ద కాయిల్ రెసిస్టెన్స్, ఆర్సీ అనే రెసిస్టర్కి ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా వెళ్ళే కరెంటు మల్టిప్లైడ్ బై దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్. సో ద కరెంట్ త్రూ ద ఆర్సీ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ I1 multiplied by the resistance value of that resistance is RC. So first voltage drop across the coil is I1 RC. Now this drop must be equal to the drop across the shunt resistance also. ఇప్పుడు షంట్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత, I minus I1, దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత, స్మాల్ r. సో 2 voltages are both are V. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ 2 voltages V and V are both are V కాబట్టి both కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే I1 RC ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మల్టిప్లై చేస్తే I ఇంటూ R, బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, మైనస్ I1 ఇంటూ R. ఇక్కడ I1 కామన్ కాబట్టి I1ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే కనుక I1 RC ప్లస్ I1 R వస్తుంది. అందులో I1 బయట తీసేస్తే ఇక్కడ RC ఉంటుంది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ కామన్ ఒక R ఉంటుంది, స్మాల్ r. సో RC ప్లస్ R వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. రైట్ సైడ్లో IR అలా ఉండిపోతుంది, IR ఈస్ లీవింగ్ లెఫ్ట్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కరెంట్ త్రూ ద అమ్మీటర్, దట్ ఈస్ I1 కరెంట్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో I1 కరెంట్ ఈస్ రిటర్న్ లైక్ దిస్. I1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న IR డివైడెడ్ బై RC ప్లస్ R. ఐని సపరేట్గా చూపిస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R డివైడెడ్ బై RC ప్లస్ R. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ది అమ్మీటర్. రిమెంబర్ దిస్. అమ్మీటర్లో ఉన్న 2 రెసిస్టెన్సెస్ వల్ల ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అక్కడ R డివైడెడ్ బై RC ప్లస్ R వస్తున్నట్టు. సో కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, I అనే టోటల్ కరెంట్ కనుక ఉంటే దట్ టోటల్ కరెంట్ I ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ I1 అండ్ I మైనస్ I1. సో ఆ I1 అనేది ఎంత ఉంటుందంట, దిస్ షంట్ రెసిస్టెన్స్ R డివైడెడ్ బై RC ప్లస్ R అని వచ్చింది మనం. దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్లీ హౌ ద కరెంట్ విల్ డివైడ్. సో టోటల్ కరెంట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ నంబర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ R divided by RC plus R. So that will give us the current through the ammeter. అంటే మనకు తెలుసు ఇది ఆల్రెడీ మనది యాక్చువల్గా ఇలాంటిది చాలా చూసాము. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, 2 రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, R1 అండ్ R2. సేమ్ ప్రిన్సిపల్, ఇది కొత్తగా ఏం కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ కరెంట్ ఇలా బ్రాంచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉండటం వల్ల కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాటరీ పాజిటివ్ అనుకుందాం, ఇది పాజిటివ్ నెగటివ్. సమ్ కరెంట్ I ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్. ఈ I అనేది బ్రాంచ్ ఎలా అవుతుంది, హౌ ద కరెంట్ I టోటల్ కరెంట్ విల్ బి బ్రాంచింగ్ అనే దానికి ఒక ఫార్ములా చూసాం మనం ఆల్రెడీ. టోటల్ కరెంట్ కనుక I అయితే ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో కరెంట్ I1 అనేది ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R1 డివైడెడ్ బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R1 ప్లస్ R2 మల్టిప్లైడ్ బై ద కరెంట్ I. టోటల్ కరెంట్ I అయితే కనుక ఇది I1 అవుతుంది. ఇప్పుడు I1 ఇంకో కరెంట్ I2 కనుక తీసుకుంటే I2 ఈజ్ ద సెకండ్ కరెంట్ విచ్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ I మైనస్ I1. ఇక్కడ జనరల్గా I2ని డిస్కస్ చేద్దాం. I2 అయితే కనుక ఇంకో కరెంటు, దానికి కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది, దానికి ఆ కరెంటు R2 ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్, అదర్ రెసిస్టెన్స్. ఇది I2 కరెంట్, ఇక్కడ పైన I2 కరెంట్, ఇక్కడ I1 కరెంట్. సో ఇక్కడ I1 I2 కింద I1 పైన I2 అంటే కనుక సెకండ్ బ్రాంచ్లో వెళ్ళే కరెంటు ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో వెళ్ళే కరెంటు సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ R2 మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో R2 డివైడెడ్ బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R1 ప్లస్ R2. ఈ రకంగా మనకు కరెంట్స్ డివైడ్ అవుతాయి. టోటల్ కరెంట్ I అనేది ఎప్పుడు కూడా 2 బ్రాంచ్ల కింద డివైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో వెళ్ళే కరెంట్ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, సెకండ్ బ్రాంచ్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఫస్ట్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ అందుకే కాయిల్ ఈజ్ RC. త్రూ ద కాయిల్ ఎంత కరెంట్ అని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ I1కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R. సో ఆ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ RC ప్లస్ R మల్టిప్లైడ్ బై ద టోటల్ కరెంట్ I. దట్ విల్ గివ్ us the current I1. Right. Therefore, the deflection produced in the ammeter is proportional to this current I1. And therefore, it is also proportional to the total current I. ఎందుకంటే టోటల్ కరెంట్ I ఎక్కువ అయితే I1 కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూడండి, I1 ఈజ్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు I. I1 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I కాబట్టి the total current is therefore proportional to, the deflection is proportional to the total current also. Right.
సో వాట్ ఈస్ డన్ యాక్చువల్లీ ద క్యాలిబ్రేషన్ ఈస్ డన్. ఇంతకుముందు కూడా మనం క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్ అప్పుడు క్యాలిబ్రేషన్ అనే పదం వాడాము ఆల్రెడీ. సో క్యాలిబ్రేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంత వోల్టేజ్ ఉంటే ఇంత కరెంట్, ఇంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఇంత కరెంట్, ఇంత డిఫ్లెక్షన్ ఉంటే ఇంత కరెంట్ అనేది క్యాలిబ్రేషన్ అంటారు. దాన్ని క్యాలిబ్రేషన్ అంటారు. సో ద స్కేల్ ఈస్ క్యాలిబ్రేటెడ్ టు రీడ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ. సో దాన్ని బట్టి మనకు ఒక్కసారి ఇంత డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కాయిల్ ఇంత మూవ్ అవుతుందంటే ఎంత కరెంట్ అనేది డైరెక్ట్గా క్యాలిబ్రేట్ చేసేస్తారనమాట. రైట్. దర్ఫోర్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ అమ్మీటర్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్. ఈక్వివలెంట్ ఎంత ఉంటుంది అమ్మీటర్లో? ఆర్సీ ఆర్ ప్యారలల్ కాబట్టి ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్. సో ఒక సర్క్యూట్లో కనుక మనం అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఒక రెసిస్టెన్స్తో పాటు బయట రెసిస్టెన్స్ ఉంది, బయట సర్క్యూట్ అని అనుకోండి ఇది. దీంతో పాటు ఒక అమ్మీటర్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే ఆ అమ్మీటర్కి ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది? ఆర్ ఈక్వలెంట్. సో ఇది నథింగ్ బట్ అమ్మీటర్. ఇది అమ్మీటర్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్. ఈ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అగైన్ ఈస్ ఎ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ రెసిస్టెన్సెస్, కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ షంట్ రెసిస్టెన్స్. అది ఎంత ఉంటుంది? ఆర్సీ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్. సో ఒక సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ మనకు ఎంటైర్ సర్క్యూట్లో అమ్మీటర్ ఉన్న పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఆ రకంగా డివైడ్ అవుతుంది. రైట్. సో వెన్ ద అమ్మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ ఇంక్రీసెస్ బై దిస్ అమౌంట్. సో అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఇంతకుముందు చెప్పినది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ అన్ అమ్మీటర్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్ ఇంక్రీసెస్. రిమెంబర్, అమ్మీటర్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా కరెంట్ మెజర్ చేయాలంటే అవ్వదు. అమ్మీటర్ వల్ల ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సర్క్యూట్లో. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్ సో ఫార్. అమ్మీటర్లో therefore definitely ammeter is contributing to some resistance in the circuit and that resistance is equal to this R equivalent. Right. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది? therefore total resistance in the circuit, already available resistance కనుక సర్క్యూట్లో R అయితే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ R. నౌ దాంతోపాటు సిరీస్లో ఒక R ఈక్వివలెంట్ యాడ్ అయిపోతుంది. సో R ప్లస్ R ఈక్వివలెంట్ ఈజ్ ది total resistance in the circuit. Right. This will reduce the main current. Why? Because already resistance extra circuit లో ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చినట్టే కదా. సో కరెంట్ తగ్గాలి కదా. ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఆర్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇట్. సో ఇఫ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇట్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీసెస్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కనుక ఇంక్రీస్ అయితే కరెంట్ డిక్రీసెస్. దాట్ విల్ రెడ్యూస్ ద కరెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. రైట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు సమ్హౌ రెడ్యూస్ దిస్ కరెంట్. ఇప్పుడు అమ్మీటర్ వల్ల కరెంట్ తగ్గకూడదు, సర్క్యూట్లో ఎక్కువ తగ్గకూడదు. ఎంతో కొంత డెఫినెట్గా లాస్ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ దాట్ బికాస్ అమ్మీటర్ షుడ్ మెజర్ ద యాక్చువల్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్. ఆ అమ్మీటరే ఆ కరెంట్ని తగ్గించేసి మెజర్ చేస్తే యూస్ లేదు కదా మనకు. సో వీ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ దిస్ ఎర్రర్. వీ హ్యావ్ టు సమ్హౌ ట్రై టు మినిమైజ్ దిస్ ఎర్రర్ డ్యూ టు ద అమ్మీటర్. అమ్మీటర్ వల్ల వచ్చే ఎర్రర్ని ఎలా మినిమైజ్ చేయాలంటే వెరీ 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 సింపుల్. ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి మినిమైజ్డ్. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ని మినిమైజ్ చేయాలి మనం. దానికి మినిమైజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలా? ఆర్ ఈక్వలెంట్ని మినిమైజ్ చేయాలంటే కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఏం చేయలేము. ఆర్ ఈక్వలెంట్లో రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి ఆర్సీ ఉంది, ఇంకోటి ఆర్ ఉంది. ఆ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ని ఏమైనా చేయడానికి అవుతుందా అంటే అవ్వదు. సో ఓన్లీ మన కంట్రోల్, మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటి? షంట్ రెసిస్టెన్స్. ఆ షంట్ రెసిస్టెన్స్ని వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ విత్ దట్ ఆర్సీ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ షుడ్ బి స్మాల్. ఇప్పుడు టూ రెసిస్టర్స్ స్మాల్గా ప్యారలల్లో స్మాల్ అవ్వాలంటే దానికి ఒకే దారి ఏముంది? ఒక రెసిస్టెన్స్ని ఆ హై రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా పర్లేదు, ఇంకోటి చాలా తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు మనకు ఈ ఆర్సీ మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ ఈ ఫార్ములాలో ఒకటి 100 వేసుకోండి మీరు. ఈ ఫార్ములాలో ఒకటి 100 వేసుకొని ఇంకోటి 1 వేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ ఇందులో లెటస్ సే ఆర్సీ ఈజ్ లెటస్ సే 100 ohms. R is 1 ohms, so it is 100 divided by 101. 100 divided by 101 will be less than 1. So it is less than 1 వస్తుంది, ఫ్రాక్షన్లో వస్తుంది. సో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఏమో పెద్ద రెసిస్టెన్స్, ఇంకో రెసిస్టెన్స్ ఏమో చిన్న రెసిస్టెన్స్. ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉంటే కనుక మనకు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ఆ రెండింటికన్నా కూడా తక్కువ వస్తుంది. చూడండి, 1 మనకు మినిమం రెసిస్టెన్స్ పైన ఉన్న దాంట్లో ఒకటేమో 100, ఇంకోటేమో 1, 100 and 1. కానీ మనకు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ లెస్ దాన్ 1 కూడా వస్తుంది. ప్యారలల్లో ఇది అడ్వాంటేజ్. అందుకని షంట్ రెసిస్టెన్స్ని ప్యారలల్లో పెడుతున్నాం. సో మీరు బాగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. షంట్ రెసిస్టెన్స్ని ఎందుకు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయకూడదు అనే క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతా కాన్సెప్ట్లో. షంట్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ బికాస్ ఓన్లీ ఇన్ అ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ రెసిస్టర్స్, one having high value, another having low value, we will get the equivalent resistance to be lower than the smaller resistance.
ఇప్పుడు ఆర్సి అనేది పెద్ద రెసిస్టెన్స్, ఆర్ అనేది స్మాల్ రెసిస్టెన్స్. ఆర్సి ఈస్ లార్జ్, లెట్ us say ఆర్ ఈస్ స్మాల్, but RC parallel R is smaller than the small resistance, so smaller than even R. మనకు అదే అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేయడానికి రీజన్ అది. సో సిన్స్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ వన్ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ అండ్ ఈవెన్ స్మాలర్ రెసిస్టెన్స్, అంటే దానికంటే కూడా తక్కువ. సో ఈవెన్ స్మాలర్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్. సో ఆర్ ఈక్వలెంట్ విల్ బీ సో స్మాల్ దాట్ ద కరెంట్ త్రూ ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ గెట్ అఫెక్టెడ్ మచ్. సో ఇప్పుడు కామన్ కరెంట్ ఐ, బయట సర్క్యూట్లో ఉన్న కరెంట్ ఐ కరెంట్ ఇలా డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు I1 అండ్ అమ్మీటర్లో I1 అండ్ I-I1 కింద డివైడ్ అవుతుంది. అలా డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు సర్క్యూట్ని పెద్దగా అఫెక్ట్ చేయకుండా కరెంట్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు సేమ్ కరెంట్ I వచ్చేస్తుంది, ఎక్కడ లాస్ లేకుండా. బికాస్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే అక్కడ లాస్ కూడా ఉంటుంది, మనకు తెలుసు I²R కూడా ఉంది. సో టోటల్ కరెంట్ అనేది తగ్గుతుంది, దానివల్ల టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సర్క్యూట్ చేంజ్ అవుతుంది. టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ షంట్ రెసిస్టెన్స్ అలాంగ్ విత్ ద కాయిల్ ఇన్ ద అమ్మీటర్ in parallel combination so as to reduce the equivalent resistance R equivalent కనుక రెడ్యూస్ చేయగలిగితే అమ్మీటర్ దాని పని కరెక్ట్గా తను చేస్తుంది. అమ్మీటర్ విల్ డూ ఇట్స్ జాబ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అమ్మీటర్ ఈస్ మెంట్ టు measure the current in the circuit and it will do it effectively if R equivalent is small. This is what you have to remember. That is the reason why in the circuits ammeter is connected in series to the circuit, but the resistance inside the ammeter is connected in parallel, right? So this is the concept of ammeter, this is the design and concept of ammeter, right? Now we will discuss this problem for this based on the ammeter this thing design. The ammeter shown in the figure consists of maybe I will enlarge the size. The ammeter shown in the figure consists of a 480 ohms coil. Coil ki resistance RC ఇది. ఇక్కడ వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు? RC వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. So what is given in the question itself is RC. It is connected in parallel to a 20 ohms shunt resistance. So small r ఇది. Shunt అంటే small r, coil resistance అంటే RC. మన ఫార్ములా ఇందాక మనం చూసాం కదా, RC and small r. They are given here in the question itself. ఫైండ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్. అమ్మీటర్లో ఎంత కరెంట్ రీడింగ్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసారు, కింద సర్క్యూట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సర్క్యూట్లో వాట్ ఈస్ దేర్ అని వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు సర్క్యూట్ సింపుల్ సర్క్యూట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆబ్వియస్. బట్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏంటిది? దీనికి అమ్మీటర్కి సంబంధం లేదు. రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. వీ కెన్ వెరీ వెల్ కాల్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ ఆర్. ఇది ఏదో ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్, అది కూడా వాల్యూ ఏమో హోల్ నెంబర్ లేదు, 140.8 అని ఇచ్చారు. ఏదో దేనికి ఇచ్చారు అలా 140.8 అని ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ 100 ohm, ఇట్ ఈస్ నాట్ 200 ohm, బట్ 140.8 ohms. రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్. మనం చూస్తే ఏదో ఫ్రాక్షన్లో వచ్చింది కాబట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అయి ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు మీరు. అది కాదు, ఇది ఆల్రెడీ సర్క్యూట్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అమ్మీటర్కి దీనికి సంబంధం లేదు. అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ మనం వీడికి ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ పక్కనే ఉన్నది, ఇది అమ్మీటర్ పోర్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, దీని కరస్పాండ్స్ టు అమ్మీటర్, రైట్? అండ్ దిస్ కరస్పాండ్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో దానికి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ మనం ఇక్కడ పక్కనే గీసుకున్నాం. ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, ఇచ్చిన సర్క్యూట్కి ఇది ఈక్వలెంట్. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో ఏముంది? ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో మనకు 140.8 రెసిస్టెన్స్ ఉంది, దానికి సిరీస్గా అమ్మీటర్ ఉంది. అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎంత? RC ప్యారలల్ టు R, దట్ ఈస్ 480 × 20 డివైడెడ్ బై 480 + 20, దట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ కింద క్యాల్కులేట్ చేస్తాం చూడండి. ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ ఈస్ 480 × 20. 480 and 20 are in parallel, so 480 × 20 divided by 480 + 20, that is 19.2 ohms వస్తుంది మీకు. మీరు కనుక చూస్తే కనుక 9600 డివైడెడ్ బై 500 చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది వాల్యూ 19.2.
That is the equivalent resistance of the ammeter alone. Right. Now entire circuit కి ఒక ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. ఎంటైర్ సర్క్యూట్కి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అదేంటిది? ఆల్రెడీ బయట ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అవి రెండు సిరీస్ కదా. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ అమ్మీటర్ ఎక్కడల్లా ఉందో మీరు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు పక్కనే దాంతోపాటు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్, దానికి సిరీస్ ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్. అమ్మీటర్ కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కదా, అందుకని ఇది బయట రెసిస్టెన్స్. ఇవి రెండు సిరీస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సిరీస్ కాంబినేషన్. సో అందుకని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం సెకండ్ దాంట్లో. ఎంత? బయట రెసిస్టెన్స్ 140.8, దాంతోపాటు ఎంత యాడ్ చేయాలి? ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఈ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ 19.2ని దీంతోపాటు యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 160 ohms. దట్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ దర్ ఫోర్ 160 ohms. ఇప్పుడు కరెంట్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకని? ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో వోల్టేజ్ ఇచ్చేసారు మనకు. వోల్టేజ్ ఈజ్ గివెన్ హియర్ యాజ్ 20 volt. 20 volt ఇచ్చారు కాబట్టి we can calculate current using Ohm's law. Simple Ohm's law. Current is nothing but V/R. సో ఇక్కడ V/R ఫార్ములా యూజ్ చేసి we have calculated the current. So it is V, this is R. V/R is 20 divided by 160. Equivalent is 160, so we are using that 160 here. So total current in this circuit is 125 amperes. ఇప్పుడు 125 amperes is the total current. క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు? క్వశ్చన్లో కరెంట్ త్రూ ద అమ్మీటర్ అంటే ఫైండ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ అని అడిగారు. క్వశ్చన్లో రీడింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ ఎంత వెళ్తుందని అర్థం. అమ్మీటర్లో ఏం మెజర్ చేస్తుంది? అమ్మీటర్లో రీడింగ్ మీటర్లో ఉంటుందా ఏంటి? మీటర్లో ఉంటుంది కదా. అమ్మీటర్లో రీడింగ్ యాంపియర్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ రీడింగ్ అనే పదం వాడితే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. కరెంట్ డైరెక్ట్గా కరెంట్ ఎంత అని అడగకుండా అమ్మీటర్ ఎంత మెజర్ చేస్తుంది, రీడింగ్ ఎంత ఉంటుంది అమ్మీటర్లో అని అడుగుతున్నారు. అమ్మీటర్లో యాంపియర్లోనే ఉంటుంది కరెంట్. సో మన ఫైనల్ ఆన్సర్ యాంపియర్లో ఇవ్వాలి. డిఫ్లెక్షన్ అదంతా ఏం అడగట్లేదు వాళ్ళు. యాంపియర్లో డైరెక్ట్గా కరెంట్ రీడింగ్ చేస్తుంది అమ్మీటర్లో. ఆ కరెంట్ ఎంత? 0.125 యాంపియరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ గోయింగ్ త్రూ ద అమ్మీటర్ ఆల్సో అండ్ హెన్స్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద అమ్మీటర్ విల్ బి 0.125 or 0.125 rather amperes. 0.125 amperes. This is the current through the ammeter. Right? So that is asked in the question. That is the conclusion. సో కరెంట్ నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు డైరెక్ట్గా డిఫ్లెక్షన్ని అమ్మీటర్లో కరెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో సపోజ్ అమ్మీటర్ స్కేల్ మనం ఎలా ఊహించుకోవచ్చు అంటే 125.125 అంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా చేసేటప్పుడు మేబీ కొంచెం మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా బెటర్గా కూడా. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది విండో, నీడిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, ఈ తర్వాత ఇక్కడ 0.25 ఉంటుంది, 0.5 యాంపియర్ ఉంటుంది, తర్వాత 0.75 యాంపియర్ ఉండొచ్చు, తర్వాత 1 యాంపియర్ ఉండొచ్చు, 1.25, 1.5, 1.75, 2. ఈ అమ్మీటర్కి మ్యాక్సిమం మెజర్ చేసే కెపాబిలిటీ 2 యాంపియర్ అమ్మీటర్ అనుకోండి. దీన్ని 2 యాంపియర్ అమ్మీటర్ కావచ్చు ఇది. సో ఇక్కడ నీడిల్ కనుక ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, స్ట్రైట్గా నేను గీయలేకపోతున్నాను ఇక్కడ. ఇలా ఉంటే కనుక దాని కరెంట్ 0.125 యాంపియర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ 0.125 అంటే రీడింగ్ కూడా అలా ఉంటుంది, క్లోజ్ టు 0 బట్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ అవే ఫ్రమ్ ద 0 ఉంటే కనుక 125 అని చెప్పొచ్చు. హాఫ్ ఆఫ్ 0.25 ఈజ్ 125. సో దానికి తగ్గట్టు క్యాలిబ్రేషన్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు దాన్నే నేను ఇక్కడ క్యాలిబ్రేషన్ అని చెప్పాను. ద అమ్మీటర్ ఈస్ క్యాలిబ్రేట్ అని కూడా రాసి ఉంది కదా పైన నోట్స్లో. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్యాలిబ్రేషన్. The scale of the ammeter is calibrated in such a way that that amount of deflection is produced for that particular amount of current. So ఇక్కడ deflection theta is correlated to the current going through the ammeter. సో మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిబ్రేట్ చేసిన అమ్మీటర్లో కరెంట్ మెజర్ చేసేయచ్చు. సో అమ్మీటర్ గివ్స్ us డైరెక్ట్లీ కరెంట్ వాల్యూస్. దానికి తగ్గట్టు డిఫ్లెక్షన్ డ్రాప్ ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ మెషర్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్. అది మార్చడానికి లేదు మనకు. ఇంత డిఫ్లెక్షన్ ఉంటే ఇంత కరెంట్. సో ఇంత కరెంట్ వెళ్తే ఇంత డిఫ్లెక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అమ్మీటర్లో, అంత డిఫ్లెక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్ట్గా కరెంట్ రీడింగ్స్ తీసుకోవడానికి అవుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడతో అమ్మీటర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఓవర్. అమ్మీటర్ మీద ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసాము. ఫర్దర్గా మనం కంటిన్యూ చేయాలి. వోల్టీమీటర్ కూడా చేయాలి. వోల్టీమీటర్ చేసేసి వోల్టీమీటర్ డిస్కషన్ అయ్యాక వోల్టీమీటర్కి 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్, శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. తర్వాత అమ్మీటర్ వోల్టీమీటర్ కాంబో చూడాలి. అమ్మీటర్ వోల్టీమీటర్ బోత్ ఆర్ దేర్. ఎక్కడ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఎంత డివైడ్ అవుతుంది అది 1 or 2 మోడల్స్ అది కూడా చేద్దాం. వీ విల్ కంటిన్యూ దట్ ఆన్ మండే. మండే టైం ఉంటే మండేకి డిస్కషన్ తర్వాత టైం ఉంటే వీ కెన్ డూ ఇట్. అదర్వైజ్ విల్ డూ ఇట్ అగైన్ ట్యూస్డే. టుమారో రివిజన్ ఉంటుంది. రివిజన్కి ఈ అమ్మీటర్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. నిన్నటి వాట్ ఎవర్ వీ కవర్డ్ టిల్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ అంటే మీటర్ బ్రిడ్జ్, పొటెన్షియోమీటర్ మీద మ్యాక్సిమం ఫోకస్ ఉంటుంది. మీటర్ బ్రిడ్జ్ అంటే తెలుసు మీకు, వీట్సన్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ అది.
పొటెన్షియోమీటర్ మనం ఇన్ డెప్త్ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఆన్ ఫర్ ద వీకెండ్ టెస్ట్ ఆన్ మీటర్ బ్రిడ్జ్ అండ్ పొటెన్షియోమీటర్. రివిజన్ టుమారో విల్ డూ. క్లాస్ టైంలో రివిజన్ చేద్దాం క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూసాం ఆల్రెడీ క్లాసులు చాలా వరకు. ఫర్దర్గా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో చూద్దాం. సో విల్ డిస్కస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ టుమారో రివిజన్ క్లాస్. Sunday you can write the test better, right? So I will stop here.